So, hi Leute, ich grüße euch zum nächsten Livestream. Ja, wie ihr schon seht, mit dem neuen Banner hier. So, gehen wir mal hier rüber. Ja, auch mit der Transition. Habe ich jetzt extra mal noch neu eingebaut. Ja, ich starte inzwischen schon mal das Spiel, dass wir gleich loslegen können. Mal relativ pünktlich. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Game-Bildschirm über. Dann, ja, hoffentlich viel Spaß beim Spiel. Wünsche ich euch. Hallo? Ist jetzt irgendwie meine Stimme doppelt drin? Irgendwie ist meine Stimme, glaube ich, doppelt. Ja, muss ich hier nochmals raus. Sorry kurz. Muss ich kurz schauen, was da los ist. Weil es ist nicht angenehm, da so zu spielen. Ja, meine Stimme geht hier nur auf A3 raus. Das ist zwar irgendwie komisch. Kriege ich das hier wieder zurück? Eigenartig. Das Ganze. Dann hat es mir hier wohl was verstellt. So, hier nur Ausgabe, bitte. Ja, da muss ich dann glaube ich noch relativ vieles umstellen. Hier habe ich auch diverses neu drin, sozusagen. Mikrofon soll auf 1 und 6. Desktop Audio. Können wir eigentlich ausblenden. Das brauchen wir nirgends. So, jetzt soll es glaube ich gehen. Gut, starte ich das Spiel nochmals. Dann hoffe ich, jetzt ist das wieder behoben. Jedenfalls muss ich schauen, wo das Problem liegt. Ja, wieder mal technische Probleme. Das nicht sein muss. Sagen wir das mal so. Dann kann ich wieder rüber. Ja, jetzt scheint es glaube ich zu passen. Also der Ausschlag ist auch schon mal weg in OBS. Ja, es sieht besser aus als vorhin. Gut, ab geht's wieder in die Story. Ja, beim 15. Livestream, den wir jetzt ja haben.
Ja, wenn ihr einfach Fragen habt, schreibt es in den Chat. Da gucke ich manchmal dann auch noch rein. Ach ja, übrigens, wenn ihr spenden möchtet, dann könnt ihr im Chat eigentlich ein Ausrufezeichen Tipp eingeben. Und dann solltet ihr eigentlich den Spendenlink erhalten. Dazu werde ich dann noch später mal noch ein Video machen. Ich habe inzwischen auch eine Facecam. Die ist zwar am Streaming-Server noch nicht angeschlossen, muss ich dann eben auch mal noch machen. Aber eben, ja, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich nicht gerade mal Videos aufnehmen muss oder so, dass ich das mal machen werde. Und das sollte dann eigentlich auch in der Talking-Szene eingebunden sein. So, gut, wo müssen wir eigentlich hin? Hier ist die Mikabel, wir müssen doch noch, ja genau, zu fallender Regen. Ja, fallender Regen heißt der Typ, also der Indianer-Häuptling. Wo ist unser Pferdchen? Ne, bist du? Ah, da. Gut, dann gehen wir mal zu dem rauf, würde ich mal sagen. Falls das Screen im Chat, im Gaming-Stream zu dunkel sein sollte, schreib mir doch das bitte in den Chat rein. Dann kann ich das nämlich mal anschauen. Oh, tot oder lebendig gesucht, okay. Ja, dann muss ich schauen, ob ich das irgendwie mal noch heller hinbekomme. Wäre ja cool, wenn es gehen würde. Weil ich habe immer so zum Teil das Gefühl, es sei zu dunkel. Es kann sein, dass es vielleicht täuscht. Aber das wisst ihr, glaube ich, besser, weil ihr seid ja die, die es schaut. Ja, falls es zu dunkel ist, einfach in den Chat schreiben. Ja, da pfeift wieder ein hübsches Liedchen vor sich hin. Hat ja auch nichts anderes zu tun. Ja, mal schauen, was wir da mit dem Häuptling zu bereden haben. Das fuchst mich eigentlich schon die ganze Zeit, seit letztem Samstag. Ja, eventuell gibt es morgen Abend noch ein kleiner Stream. Vielleicht mal so ein Transport Fever 2 Stream. Weil ich habe ja vor, da noch was zu machen mit Transport Fever 2. Ja, dass wir da ein Live-Let's Play machen. Ja. Nur da fehlen mir halt einfach ja, vielleicht ein Chat-Moderator, der ein bisschen den Chat verfolgt. Ja, weil ich da noch gewisse Sachen ein bisschen durchdenken muss, geht es ein bisschen länger. Aber wir können ja schon mal anfangen, die Map zu erstellen. Da habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und vielleicht können wir das schon anfangen umzusetzen, dann für den Livestream. Mal gucken. Ich weiß jetzt eben auch noch nicht im Vorrein, ob ich dann auch Zeit habe oder nicht. Wie da meine Zeitauslastung ist. Da muss ich jetzt, ja, da muss ich einfach mal schauen.
das irgendwie geht. Und ob ich da Zeit habe, morgen Abend einen Stream durchzuführen. Am Pferdchen können wir wieder mal was zu essen geben. Hier vielleicht mal die Waffen laden. Wir haben mittlerweile richtig viele Waffen. Langwaffe, Rücken, Repetiergewehr. Das hier. Ja, aber die Waffe brauchst du jetzt nicht dafür. Wieso willst du nicht schneller? Ja, wir können da wieder in den Kameramodus übergehen. Jetzt haben wir hier eine große Maske, Stoffmaske. Outfits. Ja, füttern Sie mal. Vielleicht hat das Teil mal wieder Hunger. Ja, jetzt mag es wieder. Also sind sie wieder am Campen gewesen. Jetzt kalt. Haben wir irgendwie was Wärmeres anzuziehen? Ah, okay, wir können nichts benutzen. Das schreit irgendwie nach Wölfe. Ich weiß auch nicht mehr. Oh, dahinter sind Wölfe. Ich hoffe, diese Wölfe haben jetzt nicht auf uns abgesehen. Aber zu weit kann es, glaube ich, nicht mehr sein. Jetzt können wir eigentlich mal die Kleider noch wechseln. Halt, wir müssen hier lang. Ja, die Welt hier sieht einfach schon richtig cool aus. Ah, das hier da hinten ist das Indianerdörfchen. Oh, cool.
here? This is no place for you. Ach was, sag mir was anderes. Bin mit einem Meister verabredet. Müsste irgendwo hier hinten sein. Hello? Come in. Mal schauen, was der von uns möchte. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. And I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some measure of revenge for the raid. 2 women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious, and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I've tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. Passing you. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I supposed as much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Any assistance would be... Sure. Ja, wir That's good helfen. news. Thank you. Natürlich. Come meet me on the reservation whenever you can. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. Für wer sucht er jetzt die Kräuter? Für uns? Whoa. Oder für die Frauen?
See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Yeah! Come on, get out of here! Good. There was no need to harm them. We can't Und dann waren talk wieder if you zwei want, Wölfe. Morgan, but don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. How much you know about Dutch? A little. Mostly what Charles told me. Are you okay, Mr. Morgan? For years. Huh? He was the best man I knew. Careful! But he's been unraveling for some time now, and I ain't sure there's any going back at this point. So why do you stay? I'd have been dead by 18 if it wasn't for him. He never gave up on me. It ain't something that's easy to walk away Los, from. wie gehen wir jetzt? And he's got all my money. It sounds like you have a lot to work out in your own mind. I don't know why he's getting involved with Eagle Flies, but the two of them together, it's gonna be a problem. It already is. So what? Sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. This is what I was looking for. English mace. Okay, let's continue on. What was I talking about? Ah, it already is. So what are you suggesting we do? The two of them were headed for Fort Wallace when I last saw them. I'll head over there and see if I can keep things from boiling over. Okay. Thank you, Mr. Morgan. You got no reason to thank me yet. Ja, stellen wir halt die Frage über das Reservat. Conditions are that bad on the reservation? Yes. This conflict with Colonel Favors and his regiment at Fort Wallace continues to worsen. Many of the elders are sick, and the young feel that any compromise is an admittance of defeat. Yeah, compromise ain't an easy thing to learn. I felt like that once too. I was there 20 years ago for all the fighting, and I saw where it led. But my people come to me for answers, and I have none. I cannot even guide my own son. It is hard to tell someone who is being treated unfairly not to fight back. Dutch used to tell me that revenge was a fool's game. But now, feels like he's Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. Ich habe, glaube ich, hier... Mein Kanal hat, glaube ich, immer noch den gleichen Namen wie vorhin. This will combine well. Nee, der Kanal hatte vorhin keinen anderen Namen, der hat oben in der Liste. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Ja, der ganze Content hat da oben einfach geändert. Mix these together. They taste Also einfach das Banner und das Logo hat sich geändert. Ansonsten, der Kanal ist immer noch derselbe. All right, let's go. It's not much further now. You were saying before. But now,
Und es wird Feels like wahrscheinlich he's dann developed a im Laufe der compulsion for it. Zeit noch ein Any action bisschen mehr without sich violence is verändern. difficult, especially when my son is involved. But when the intent becomes violence, Ja, that's when the cycle soweit begins dazu. Yeah, I've been in that cycle my whole life. Aber es ist eigentlich immer noch der gleiche Kanal. Aufs I Krankheit. appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad Ja, way. mal schauen, vielleicht hilft er uns ja noch. It's alright. Wer I'll weiß das work schon. something out. If I get enough money together, I can always head out west to one of those sanatoriums in California. I still got some options. Well, I wish you all the best. Komische Kameraeinstellung. Wieder mal. Hey. Hold. Yeah. Ja, es ist ein schönes Spiel. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Nur ich habe gehört, It's just up ahead. andere YouTuber und andere Gamer haben mit dem Spiel anscheinend mehr Probleme. No. It can't be. Oh, was ist jetzt? No! They destroyed everything. I need to find the Chanupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Ja, das ist ja wieder unschön. Help me look around, please. The Chanupa is Durchsucht das gone. Gebiet nach course. Hinweisen. What is it? Oh, da haben wir ja. Ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Da haben wir schon was. Whiskey. Bastards are having a party up here. Okay. Let me give this some more thought. Thank you. Ah, dahinter schleicht er herum. Hinten ist das nächste. Who would do such a thing? There's some logs here they must have used as kindling. Feuerholz, okay. Well, if they drank all, couldn't have gotten too Drüben ist far. das nächste. Yeah, well, still no sign of the Chanupa. Ja, er hat einige Hinweise. There's some whiskey here. This is a place of peace. Ja, wir nehmen es mal. Schwarz gebrannter, okay. Da haben wir da hinten noch was. Look there. Smoke. Ja, wo bist du? Jetzt haben wir noch da hinten. Quick, Mr. Morgan. There's someone down there. Such den Rauch von der Do you Klippe have aus. any binoculars? Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. Ja, die streiten sich ein bisschen. But, but they were the ones who killed my son. They must have been the ones who did this. Ja, die streiten sich ein bisschen. Not at all. 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 Not at all
but I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now Und, they've taken the last hope. ja, und jetzt sollen wir leider drunter. Wahrscheinlich ja schon. Ja, wir sollen da runter. Zielort. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it. Begib dich zum Lager. Gut, wir gehen mal runter. Also da unten wird es wahrscheinlich wieder eine Mega-Schießerei geben, habe ich das Gefühl. Slow up now. Es sind aber ziemlich viele Wochen rum. My uncle married an Indian anyway. She seemed nice enough. An Indian? Sure looked like one. From up near the Canadian border someplace. Canada? They got Indians in Canada. Tons of them. And French folk too. Is France near Canada then? Der andere dort bewegt sich. It's near France. Well, it's in France. Indians is from here. Where are you from? Me? I'm Polish. From Milwaukee. Ach, muss jetzt der auch wieder zu dem hingehen? Echt? Ich glaube, der eine, der macht dort ein bisschen das Ganze unsicher. Mal schauen, was der andere dort macht. Okay, der geht jetzt weg. Huh? What's wrong with this horse? Hey, I heard something. I think I saw someone. Who's there? Ach, jetzt habe ich den Bogen wieder nicht mit. Super. Something's over here. Da drüben ist der Kerl. What's that? Stop it! To hell with you! Blast you! We're gonna whip you some good! You're gonna get it! Ja, ich wusste es.
Na komm schon. I got your place ready in hell. Hey, wo bist du? So, hab dich. Ja, danke. Wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. So, mal die Leichen durchsuchen. Was sie so dabei hatten. Dann haben wir ja noch zwei. Ja, danke. Scheiß Pferd, echt. Das hätte sie mit mir nicht machen sollen. So nicht mit mir, Pferdchen. Das passiert mit einem Pferd, das mich tritt. Wo ist mein Hut? So, ist hier der andere, der noch gestorben ist. Andere Kollege da. Ah, da hinten liegt er. So, einmal Lager komplett ausgeräumt. Ah, hier haben wir was. Gin. Okay. Kann ich nicht mitnehmen, weil ich wieder zu viel trage wahrscheinlich. Haben wir noch Gin? Okay. Gehen wir zurück. Das Pferd wartet ja hier auch schon.
Come on, girl. Yeah. Up. Yeah. Ja. Der hat sich's gemütlich gemacht. Please tell me you found it. Here. I got your things, I think. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, maybe I can calm my people. Maybe I can calm my son. I hope so. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Ja, nicht mehr viel übrig geblieben. Gut, was kommt jetzt? He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. He's a man who, not so long ago, I would have found weak. Gut, Mission, Archäologie. Das haben wir ja geschafft. Hol die Reling hin, ohne entdeckt zu werden. Habe ich nicht geschafft, weil wir alle umgebracht haben. Hol die Relikte innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden zurück. Haben wir auch nicht geschafft. Weil wir ja viel zu lange herumgetrödelt haben. Hier haben wir noch die verwendete Person. Die nehmen wir mal noch mit. Annesburg. Ja, das ist alles tiefrot, weil in dem Bereich da werden wir gnadenlos gejagt und gesucht. Oh, was haben wir hier oben? Ehre unter Dieben. Du hast dich bereit erklärt, Captain Monroe im Wapiti-Reservat zu helfen. Ja gut, das können wir nachher machen. Wir müssen ja ja, das liegt ja auf dem Weg. Prinzip. Das liegt sogar auf dem Weg. Schauen wir mal, was die fremde Person da will. Müsste jetzt hier irgendwo sein. Müsste hier hinten sein. Hey! You there? Can you help? Wo bist du? Ah, hier ist er ja. Can you help me, Oh, mister? What's the problem? My goddamn horse got spooked and run off. You hurt? dem fehlt ein Not too Bein. bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Huh? Buell was my general when I lost it. Oh, okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Ja, okay, dann helfen wir dem doch mal. Das ist wahrscheinlich sein Pferd gemeint.
Hab doch den Filzstecher ja hier. Kann den nicht sehen. Na, Pferdchen. Brauch dich mal kurz, der ist mir ein bisschen zu weit weg zum Laufen. Ach, da ist er ja. There he is. Easy there. Easy does it, eh? Better calm you down. Whoa, now, easy. Okay, tough guy. Ja, schlag ihn doch. Einfach. Whoa there. Easy. Easy there. Easy. Oi! Well, come on, Dan. Let's get you back. Ach, muss ich jetzt da so langsam Just where laufen? you left it. Can't go far with that leg in your stirrup. Can't go bucking him like that. So you better be good, you hear? Aber kannst du das auch Get ein the bisschen note schneller down the man machen? you want across. No matter how big and strong you are. Schön, wie dem unser Pferd hier folgt. Ah, da klebt sogar noch, da hängt sogar noch seine Prothese dran. Cool gemacht. Echt cool gemacht. We ain't Prothese far hängt, now. hängt I'm noch am gonna Pferd. spook you here. Come on. You're not so nasty. I found him. You're a good man, Mr. Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair. Yeah, he's a great horse, aside from when the devils got him. Hey, you wanna hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? No, I'm only kidding. Thank you. Weren't but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Yeah, how'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball. Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. A young boy went into battle with me, got cut in half, so all things considered, I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt, fish, enjoy the outside. Weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. You know, that's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. Oh nee, fischen. Fisherman. Yeah, well, I'm great, so between the two of us, we do okay. My cabin is right over on the other side of O'Crae's Run there. Thanks again. You throw me again, you old dumb bastard, I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. Ja, mal schauen.
Mission abgeschlossen, der Veteran. Okay, sehr schön. Ja, wir wollten nach da hinten zum Reservat. Das ist wieder eine längere Reise. Unser Pferdchen kann es kaum erwarten. Yeah. Also ab geht's. So, ich bin gleich zurück. Ich muss kurz schauen wegen der Tochter. So, bin wieder zurück. Also wir spielen weiter. Lassen wir einfach wieder weiter reiten. Ja, die Tochter hat kurz geschreit. Reitet dann der überall durch. Okay, girl. Ja, ein Raubtier macht wieder unser Pferd nervös. Mal gucken, wo wir überhaupt sind. Ja. Ja, nicht mehr so weit entfernt wie auch schon. Sicher der Bär, den wir mal mit dem anderen gejagt haben. Wahrscheinlich. ¡Suéltame! ¡Ayúdame! Schreit oben einer. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡No me
suelta! ¡Ay, Dios mío! Come on! Easy. Back, damn it! Ach, der hat den schon umgebracht. Da oben. Super. Erhalten wir das Teil. Stoff können wir mitnehmen. Boah, der sieht ja aus, ey. Ah, der hat es ganz schön zerfleischt, den Spanier. Girl. Gut, gehen wir weiter. Yeah, you're all right, girl. Hier sind irgendwie überall ein bisschen Wölfe unterwegs. Okay, das sind auch wieder so Tipi-Zelte. Mr. Morgan! Mal schön ordentlich das Pferd anbinden. Hard, girl. Dann werden wir hier mal erst was essen. Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe. Of course. Chief's going out trying to Ehre find unter Dieben. meditations. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to a pediatric coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Come on, girl. Also, wohin geht's? So, this Colonel Fate, he knows you're up here helping these people? Yes and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region.
but I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry Die he's Tiere taking flüchten some of wieder these in den actions in order See. to protect himself now. If he can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Einen Favors has many Armeewagen zu flaws, stehlen. but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. There, girl. All right, this is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Ja, querfeldein. Jetzt scheinen wir, glaube ich, dort zu sein. Easy. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Ja, ich würde gerne noch meine Waffe mitnehmen. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to Da keep kommt it er. clean. Understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Well, all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, now, I can't promise. All right, girl. Hey, you, keep your distance. Do you want to get shot? Is that it? Oh, hey! That's it. That's it already. I'm gonna kill you myself. Hey! Let's go, girl.
Ah, können wir den noch plündern? Haben wir das, was wir wollen, oder was? Jo. Okay, girl. Yeah. Lassen wir den einfach hier liegen. Bringen das Zeug zum Reservat. Ja, ging jetzt schneller als ich dachte. Er hat eigentlich gesagt, wir sollen die nicht töten. Aber naja, mit Töten ging es einfach schneller. Yeah, good girl. All right, girl. Yeah. There's a girl. Easy, girl. That's a good girl. Oh, das saubere Wasser hier. Wahnsinn. Cool. Mal schauen, ich habe doch hier irgendwo den Bogen. Den vermaledeiten Bogen. Hier dieses Teil. Also bringen wir ihm die Arzneien. Dann haben wir das auch erledigt. Ja, wo ist er überhaupt? Ah, können wir der mal... Ah, hier ist er. Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, now don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe Ja, it'll get us bitte. both killed, but it had to be done. I hope so. Ah, gut. Mal schauen, ob wir der irgendwas helfen können. Madam, back here. Let me be. I don't want your company. Hello, ma'am. Why have you come to this place? Der Hund sieht aber auch ungesund aus da hinten. Gut. Wohin müssen wir jetzt? Okay, das heißt, wir haben hier, glaube ich, was das zu bedeuten hat, wissen wir ja nicht. Moment, John Trelawney. Okay, das ist wieder hier unten. In unserem Camp. Da sind wir jetzt aber richtig weit oben. Hier haben wir auch noch was. Fremde Person. Wir haben Trelawney.
Joshua Trelawney möchte mit uns sprechen. Wir haben hier unten die Sadie Adler, die mit uns sprechen möchte. Und hier haben wir noch Mika Bell. Hier haben wir die Black Bell. Hier haben wir Mika Bell. Ah, es sind zwei verschiedene. Ich dachte jetzt gerade. Ja, wir düsen wir mal hier hin, würde ich sagen. Das ist das nächste, was wir eigentlich machen können. Weil und dann können wir noch nicht mehr machen. Das kann auch Afer eigentlich alleine reiten. Oder bis unten hin. Ja, mal gucken, ob wir wieder einer finden. Oh, was ist denn hier noch? Oh. Ich habe niemand ermordet. There we go. Ich habe eigentlich gar niemand ermordet, sozusagen. Also ehrlich gesagt nicht mal, wieso das bei uns geheißen hat, jetzt wegen einem Zeugen. Weg damit. Ah, und hier ist das Pferd von ihm. Hey, hier oben waren wir doch schon mal vorhin mit dem Indianer. Eigentlich. Ah, der ist weg. Scheiße. Jetzt haben wir doch noch einen Mord. Ah, Paul, ist schön, dass du wieder mal da bist. Ja,
Ja super, jetzt werden wir wieder gesucht. Komm, durchsuch die Tasche. Ah, kann er nicht, super. Okay, abhauen ist die Devise. Flüchten. Los weg hier. Ja, zuerst unschuldig reingelaufen. Dann werden wir verdächtigt, wir hätten einen Mord begangen. Dann bringen wir den um und werden doch dabei erwischt, wie wir den auch noch umlegen. Super. Super gelaufen. Gut, und was... ja, das können wir eigentlich so machen. Geht ein bisschen einfacher. Ja, was bei mir geht, immer arbeiten. Jetzt habe ich zum guten Glück Wochenende, morgen frei. Samstag und Sonntag. Ja, ansonsten am Freitag dann wieder arbeiten. Ja, mal wieder verlängert das Wochenende, sozusagen. Auch mal schön. Und wie geht's dir, Polis? Wo sind wir eigentlich? Ja, wir müssen noch, glaube ich, relativ weit reiten. Ja gut, bis nach hier drüben. Das können wir eigentlich auch selbst. Den da könnte man vielleicht mal noch wieder auffüllen. Die hier. Der da mal hier. Essen müsste man vielleicht auch wieder mal was. Das Pferd müsste auch wieder mal was haben. So. Dann können wir abkürzen. Kopfgeld $190. Okay. Sagt auch schon was aus. Dass wir anscheinend mehr oder weniger ein bisschen, ja, die Gegend unsicher gemacht haben. Oh, Okay there. da baumelt auch wieder einer. There he is! Get the bastard! How about you just cut and run, asshole? Move in on him now! Hey, was war jetzt das? Haben die den jetzt extra hier aufgehängt? Für einen Überfall? Wie doof war das denn? Nö, nicht aufheben. Ah, einfach. Sollst den nur plündern. Ja, die sehen schon irgendwie so abgemagert aus. Im Prinzip. Kann ich dich nicht runterholen?
geht doch. Können wir den nämlich auch noch plündern. Marfrey Brut. Ah, der hat sogar noch was. Dokumente untersuchen. Okay. Lesen wir mal. Der Herr möge mir vergeben, was ich getan habe. Ich ertrage keinen einzigen weiteren Tag der Folter durch diese schmierigen Kerle. Es heißt, die Hölle erwartet jeden, der sich selbst das Leben nimmt. Aber was kann dort schlimmer sein als das, was sich in dieser infernalischen Höhle abspielt? Ich werde es bald wissen. Höhle? Da müsste eine Höhle sein, im Prinzip. Also so wie der das beschreibt. Okay, jetzt haben wir ja da hinten noch einen umgebracht. Der hier. Der ist irgendwie auch so komisch. Also hat es hier irgendwo eine Höhle? Gehen wir mal gucken. Also zumindest hier sehe ich jetzt hier keine Höhle. Okay. Also da hat es mal nichts. Vielleicht da oben. Ah, komme ich gar nicht. Ja, super, komme ich nicht mal hoch. Ah. Okay, wir gehen weiter. Let's go, girl. Yeah. Es dunkelt schon wieder ein, so wie das aussieht. Who's that? It's me, Arthur. Mr. Morgan, to what do we owe the pleasure? Ah, wir sind ja da. Ah, das ist diese Höhle. Arthur, you're gonna get manure all over the place. Ja. Ja, wir liegen zuerst mal ab. Ich würde jetzt sagen. So, mal ein bisschen schlafen. Dann will ich nachher weitersehen, was wir machen. Gut, der nächste Morgen. Was haben wir hier für einen Brief? Dear sir, you were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn, and nobody else upon whom I can impose. I will, of course, pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. Hi Heidi. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Die kenne ich jetzt zwar auch nicht, noch nichts von der gehört. Kann ich da die Zigarette kann ich nicht mitnehmen. Aber rasieren könnten wir uns mal wieder.
Ah, der Hafen sieht ja schon wieder richtig schlimm aus. Was will der? Josiah? I Die was Kunst der leaving Konversation. again? Ja, yes, toll. just leaving. I'll see Das you tönt ja soon. schon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Ja, was? Das war's jetzt schon? Ich dachte jetzt, da kommt noch mehr. Found a friend looking for you. Mr. Morgan, Sir, how are you? a little better. Ah, doch, es kommt noch mehr. How can I help? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss Das ist der how fallende to Regen, resolve his also der alleged Indianer. grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Ja, soll nur schon wieder was helfen, also, ja. You owe this man. You should have him do your negotiation. Einmal der, einmal der andere. Wer noch? Na gut, den halt. Ah, unser Pferd steht jetzt hier vorne. This way. I also have some men meeting me there. I wasn't sure if you'd be able to help. Thank you for doing this, both of you. You have already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch should not have gotten involved. My son has a mind of his own. Too much so, in fact. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? Ja, mal schauen, When wohin they es jetzt destroy wieder our geht. sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Ja, die Leichen haben sie beseitigt, die wir vorher hier hinterlassen haben. Thank you for helping Captain Monroe. Weil da unten hing, auf der anderen Seite des Flusses, wo wir hergekommen sind, hing einer am Baum und dann wurden wir angegriffen. Ja. Also kurzerhand. Ich bin recht gespannt, was passiert. Es scheint eine Zwischensequenz zu sein. Also die kann ich auch nicht abbrechen. Okay. Wohin jetzt? Aha, wir sind eh schon da.
Kilpo, Bunyapi Ktelo. This way. Ja. Aha, ein Dorf. Oder mindestens ein Lager, kein Dorf. Also, ja, Dorf ist übertrieben. Das ist ein Zeltlager. Wow! Der slidet. Jo! Hey, hallo! Das war jetzt ein Seitenhieb. Aha, das scheint... Colonel Favors, Captain Munro, we come in peace. Hello again. Ah, das sind die. Who are these two? They're Von friends of denen my haben people. wir den Interesting looking fellows. Wagen mit Medizin They won't cause geplündert. any trouble. Well, we should hope not. Vorhin, wo wir einem geholfen haben. Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rains Fall. Yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's Rains Fall. Exactly. Chief Rains, the thing It's quite a is, cough. the federal government. Sure. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. No. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. Ja, die haben auch ein bisschen hinter den Rücken der anderen. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Oh, der hat ganz rote Augen. Der Afer. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah, come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi, Captain Monroe, let's get out of here. Aye, If aye. I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall. Get away with this.
Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. We need to leave now. I got a shot. I'll kill you. You son of a Time to bitch. get out of here. Come on. Get off me. Follow me. Das heißt abhauen. Here. Look out behind them. Catching up. I can't shoot at these men. Yeah, but we can. I'm a fool. Look out, they're still coming. Man, please hold your fire. Kill those Indian lovers. Hold your fire. Just winged them. More on the left. Head for the trees. We're penned in. Go. Find some cover and protect Monroe. Come on. I'm ahead. Come on, Captain. Can you shoot? I can't do it. They're trying to kill you. I swore an oath. Get close right between your eyes. Done now. Don't leave Monroe. Behind us. What's our plan here? Find a lull, then make for the valley. I am sorry, Mr. Morgan. I cannot kill these men. Got guns trained all around you. Ah! That's it for you, bro. You're not for this to happen. Wow! Ja, wir haben immer ein paar getötet. Mit dem Messer. Come on. Come on, Captain. Can you shoot? I can't do it. They're trying to kill you. I swore an oath. This is where you die. Behind us. Got a hit. What's our plan here? Find a lull, then make for the valley. I'm putting you down. Just hold. I knew this was a mistake. We're sitting ducks here. Neighbors wanted this to happen. How did this go so wrong? They're trying to surround us. This was meant to be a truce. Okay. It's now or never. Let's go. Captain Monroe, you're with me. Hop on, Captain. We sure as hell don't want to hang around here.
More behind us! I'm gonna gouge out your eyes, asshole! I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. What do we do now? You get out of here. Puh, Fast. Take you to the station. das war jetzt Can't believe was. that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't So, ich die muss mal for kurz those was trinken. fools. And what about the chief? You can't worry about that now. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. So, wir sollen den Klavier abladen. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet you back at camp. Reverend? Reverend. What are you doing here? I'm leaving. Running away? Yeah, I suppose so. I'm running away. I tried to make Dutch see sense, but he's very strange recently. And the women? Little Jack? You're leaving them? I told them to run too. I asked them to come with me, and they wouldn't. I've changed. I'm a changed man, Arthur. I won't die over some nonsense spouted by a fool. I ain't changed. I'm still a bad man. Maybe your path isn't changing, Arthur. My path is coming to an end, Reverend. I know, son. I know. And I know that you will face your destiny like a man, like a warrior. Because that's what you are. That's all I am. A fighter, a killer, and a crazy man. Und ein Verrückter, genau. You lived your way, you'll die your way. But in the time that you have left, don't compromise. And you'll do everything that you have to do just fine. We'll see. I don't have to see. I know you. Fight and keep fighting. Okay. Good luck out there. Be true to yourself, Mr. Morgan, and leave the lies and the hypocrisy to fools like me. Ja, die Augen sind halt auch schon in Europa ja einfach. Ja, no. So ist es. Gut. Wir sollten. Come on, girl. Wohin?
Sollen wir zuerst zu Sadie Adler oder sollen wir zu Michael? Eher nach hier unten gehen zu Sadie Adler. Mal schauen, was sie möchte. Ich denke, das würde mehr Sinn machen. Oh, wilde Pferde. Gibt es also auch. Here we go. Oh. Out of the way! Ja, der Hund ist schon abgeschwirrt. Ja, das ist leichte Beute. All right, girl. Yep. So, einmal verschwinden. Da habe ich ja sogar noch einen Hut mit dabei. Ja, Anfang ist halt immer noch ein Gauner. So wie sich. So wie sich's halt gehört, mit einem Gauner raubt man aus. Ja, sorry kurz, ich muss nochmals wegen der Tochter sehen. So, bin wieder anwesend. Und weiter geht's. Hey, you don't want to... So, einmal tot. Ja, hat immerhin auch schon einer ausgeraubt oder irgendwas gemacht hier. Oh, eine Dame. Ja, toll.
Ist wohl nichts mehr zu holen. Ja, die wurden auch überfallen, ne? Easy now. Ja, das ist ein Kerl. Den können wir schon umlegen. Hier sogar noch sein Pferdchen. Ja, das Zeug kann. So. Ja, trinkt noch das Pferd weg. Ja. I think you'd better get going. Das sind noch Ranger. That's it. Get the hell out of here. That's it. Hey, 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 hey. Get off this. God damn. Yeah. Yeah. Slow up now. Was war jetzt das? Bin ja nur hier hingelaufen. Die haben plötzlich angefangen zu schießen. Hallo? Dämlich war denn das? Ist der andere Kerl hin? Der liegt auch nicht mehr da. Hier meine Kopfbedeckung. Ach du scheiß Köter, halt den Rand. Warum das die böse geschossen haben, keine Ahnung. Schnell weg hier. Gesucht, tot oder lebendig. Heißt es jetzt wieder. Ja, und die Black Bell, die lassen wir mal auf der Seite, weil wie ja das ganze Ding da funktioniert jetzt mit den Fotos und allem, keine Ahnung. Ich habe eben so das Gefühl, das funktioniert nicht wirklich, dass das buggt.
das ganze Ding. Und dazwischen auch wieder mal was trinken. Oh, mal schauen, wo Sadie Adler ist. Oh, da hat es auch noch so ein Fragezeichen. Keine Ahnung, wer oder was da ist. Muss uns aber nicht interessieren, weil wir wollen zu Sadie Adler. Hey, you! I recognize you. Also leer. You're one of them fellas from the riverboat, ain't you? Killed all those people, and for what? A few dollars? Sorry, mister. I think you got me mixed up with someone. No, no. I never forget a face. Never. Enjoy spending your blood money. Whatever you heard, it wasn't me. Honest. Was hatten wir da vorne noch? Jetzt sieht man sie nicht mehr. Ah, Moment, ich habe falsch geschaut. Ne, das ist da vorne. Okay. You get away! Hey! What's your story, huh? Ja, schon okay. Regt euch nicht auf. Die Sadie ist, glaube ich, hier drin. Don't you worry about me. There you are. Ja, und Deutsch ist auch hier. Come on, let's go. Let's go where? Auf Wiedersehen, Why you liebe so Freunde. proud? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. Die sauft aber auch echt wie ein Loch. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. Sollen wir uns auch als Kopf kleiden. Super. Okay. Come on. Oh. Das wird wieder ein Spaß, glaube ich. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis shoots you. I'd dress up like the Queen of Sheba and then seeing that son of a bitch swing. Gucken, was jetzt wieder alles passiert. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all?
You two quit it. We all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right then. Come on. Oh, We got a Beerdigung. witness. Look here. Don't the public love an execution? Hey. All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Combs boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Go brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, you know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Der wäre eigentlich rot, ich könnte den glaube ich abknallen. Going to get his due. He's turned down there. Okay, der ist jetzt irgendwo da verschwunden. Wahrscheinlich da rein. Let's go. Quiet. What's it look like? Bunch of cops. Well, how many? Enough. So what do you think? Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. Oh, Arthur, use a ladder. Find a way up to the roof and stop him. I'll go Where's back. this shooter then? Wow, what we got here? Your boss is gonna swing, I promise. Welcome. There goes your escape plan. Yet justice itself can at times be barbaric. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such man. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him.
As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Müssen wir den befreien oder abknallen? Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Morgan, you hear us? Take a shot on these O'Driscolls. Bit more than you can chew. No more badges left to get between us. Dutch will die same day as Colm O'Driscoll. You can still shoot at least. All right. Whoa, whoa, look out! Hope the Undertaker's got your back close to me. Damn it! Hä? You O'Driscoll boys. The law's stay with me. I ain't gonna get him! Come on! We got a wagon load of them coming. Man by man. You pissing yourself yet? Don't let them leave this square. You got your men dead. Let's just go. Well, we got him. Let's just get out of here. Go. Ja, das war eine ziemlich einfache Übung da auf dem Dach. Die abzuknallen. How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but the whole thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Colm O'Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? Von It Mary. ain't worth it, Arthur. Who is? Okay. Ein Ring. My dear Arthur, I don't know if you received the letter I wrote to you from Saint Denis a while back. It was foolish of me to ask for your help Ein again. etwas längerer I Brief. promise there will be no recurrence. I don't imagine you'll receive this letter either, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams when I read about your recent activities in the newspaper. I miss you, and I will always miss you, but I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we're apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I am so sorry for everything long ago, Okay. and for starting up that business again. There's a good man within you,
Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins, time and again. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you'll find some people in love who Ja, can der use this. Abschiedsbrief von For it kept me Mary. thinking of you all these years. And I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Goodbye, Mary. Ja, so viel dazu. Marys Abschiedsbrief. Ja, okay, das hätten wir in dem Fall auch. Wir haben Mika Bell noch. Oder hier hinten eine neue Aufgabe, fliegender Adler. Der braucht auch schon wieder unsere Hilfe. Dort hat fliegender Adler überzeugt, gegen das Militär aktiv zu werden. Ja, das sind noch die 2 Aufgaben, die uns jetzt noch erwarten für den nächsten Livestream am Samstag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, hoffe ich, ihr seid am Samstag auch wieder mit dabei. Denn ja, jetzt ist hier das Livestream Ende erreicht, weil es sind schon ja, mehr als 2 Stunden Stream. Der Mixer hat eine Störung. Könnte sein, weil die Verbindung müsste eigentlich da sein. Moment. Also connected. Ja, er scheint jetzt. Ja, irgendwie ist hier die Verbindung plötzlich abgebrochen. Müsste zwar eigentlich gehen. Ja, also bei mir funktioniert es soweit. Keine Ahnung, was da der Mixer wieder hatte. Also connected ist er jedenfalls. So, Wolverine, wenn du nichts sehen kannst, dann aktualisier mal den Browser mit F5. Wobei wir sind eh am Livestream-Ende, daher macht es jetzt auch nichts. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, seid einfach samstags wieder mit dabei, wenn wir hier dann weiterspielen. Dann werden wir mal schauen, was Fliegende Adler hat oder auch mit Kabel. Die 2 Quests werden dann an der Reihe sein. Ja, wir haben jetzt in der Story 45% abgeschlossen, also wir haben knapp die Hälfte bald erreicht. Also es geht schon noch einiges weiter. Ja, eben wie gesagt, Samstag wieder um 8:30 der nächste Livestream. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, hoffentlich noch einen angenehmen Abend oder ja, gute Nacht, wenn ihr ins Bett geht. Tschüss, euer Mike.